Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shalene. Goencha Ramponkaranso Ekwort and other fishermen's organizations have demanded the scrapping of the jetty policy. Do you want to finish tourism? What is the need for additional jetties? Are jetties only for tourism or for coal? Fishermen asked. There is no clarity on where the new jetties will be built, said Olencio Simoes, General Secretary of Goencha Ramponkaranso Ekwort. He alleged that the rivers have no carrying capacity for additional jetties and this will destroy Goa. Fishermen have demanded to scrap the jetty policy of the tourism department. They say no need for additional jetties. With Madai water diversion, the carrying capacity of rivers has gone down and dredging will destroy the rivers, they added. The current jetties are underutilized and with jetties every 5 kilometers under the proposed policy, it will lead to destruction of rivers. जेटी पॉलिसी 2022 जे ट्युरिझम डिपार्टमेंटान हाडला तेजेर आमी स्ट्रॉंग निश्चित मारपाक येयल्या. आतां आमी विचारपाक सोदता आयज वर्ल्ड ट्युरिझम डे पूण सद्याक ऑफिसान कोण ना पूण म्हाका दिसता हे वर्ल्ड ट्युरिझमाच्या नांवाचेर हे ट्युरिझम सोंपोवपाचो आनी काबार करपाचो काम ह्या ट्युरिझम डिपार्टमेंट करता अशें आमकां दिसता. कित्याक हे आयज जेटी पॉलिसी पळय काडल्या आमकां कळपा जाय कसली गरज आसा की जेटी पॉलिसी काडपाक. आतां जोरी तुमी जेटी ह्या ड्राफ्ट पॉलिसीचेर पळय क्लॅरिटी कांय ना की जेटी फकत ट्युरिझमाक यूज करतले या कोल हाडपाक यूज करतले. कित्याक ह्या सेक्शनांनी बरयलेलें आसा की सगळे वेसल्स रजिस्टर करतले COP म्हळ्यार इट मायट बी बाज, it might be cape-size vessels, it might be anything will be registered and will be allowed to dock in these jetties. एक रिपोर्ट आसा ते कितें म्हणटा की सगळे पळय रिवर्स पळय आसा अक्रॉस गोवा 11 मेजर रिवर्स पळय आसा तितून पोल्युशन कंटेंट इज द हायेस्ट आनी मादाय रिवर पळय आसा ती डायवर्ट करून आयज वॉटर टेबल देंवलेलो आसा आनी तेजो सिल्टेशन प्रोसेस पळय आसा तो वाडलेलो आसा आनी कॅरींग कॅपेसिटी ती रिवराची काबार जालेली आसा आनी फिशींग जेटीचे सायडीक पियल बत आनी सगळे बत बांदपाक प्लॅन केल्ले. पूण हे लोकांक फोटो नाका. आमी फिशरमॅन हे फिशींग पॉलिसी स्ट्रॉंग निश्चित मारता. आमी म्हणटा एडिशनल फिशींग जेटी गोंयांत नाका. कित्याक कोस्ट लायन काबार जाता. जितले आमी रिवरांक कंस्ट्रक्शन करतले लागीं तितले आमची कोस्ट लायन डॅमेज जातलो म्हणून हांव गोंयच्या सरकाराक आनी गोंयचे ट्युरिझम मिनिस्टराक सांगपाक सोदता की हे ड्राफ्ट आनी तो एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर हो फाटीं घेवचो आनी गोंयचे पर्यावरण गोंयचे लायव्हलीहूड ट्रेडिशनल लायव्हलीहूड राखचें म्हणून हांव मागता. आनी हो जो प्लॅन येयलो आसा ट्युरिझम जेटी 2022 तेजेर आमगेली सगळ्यांनी जो कोस्टल बेल्ट आसा आमचो काणकोणकार तेजे स्ट्रॉंगली अपोज आसा. तुमकां खबर आसतली आयज जी पालोलेम बीच आसा सावथाची ती एकदम वर्ल्डाचेर फेमस आहा आनी तेन्ना तर गव्हर्मेंटान ट्युरिझमान थिंगा वचून जेटी बांदले आनी कितें अदर एक्टिविटीज केले तर आमचे लोक थिंगा ज्यो कोस्टल ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा ते म्हाका दिसता तेचेर परिणाम जातलो ते उपास पडपाची तेजी पाळ येतली. तशेंच थिंगा अदर एक्टिविटीज आमचे बांदव दुसरे पोट भरता तेंचेर बीन उपास मारपाची पाळ येतली. तेन्ना हांव सगळे काणकोणकारांच्या वाटेन सांगता की आमचेर ह्या ट्युरिझम जेटी 2022 हाचेर स्ट्रॉंगली आमचो अपोज आहा. हांव तेजेर निशेध करता. Prasad Polji for Herald TV. A massive oil spill was reported on Old Goa-Kundai highway along the Panjim-Ponda lane on Tuesday morning. It is suspected that the oil spilled from an oil tanker which was taking the route. The oil spilled caused a traffic jam along the Kohli-Banastari road and around 30 two-wheeler riders fell due to the slippery conditions and due to low traction. Fire officials received a call at 8:20 a.m., rushed to the site and covered the oil with mud to avoid further accidents. A massive oil spill was reported from Old Goa up to Kundai along the Panjim-Ponda lane on Tuesday. The oil spill caused a traffic jam along the Korlim to Banastari road. Around 20 two-wheeler riders fell due to slippery conditions. आमकां सकाळी 8 दिसांक कॉल येयले की खोल्ले मळाचेर हायवेक वॉल पडले म्हणून. आमी हांगासर एक 5 सेकंदान गाडी टर्न आउट केली, 2 सेकंदान गाडी टर्न आउट केली आणि आमी हांगा पावर स्पॉटाचेर
पळयल्या जवळ एक 1.5 किलोमिटर गोवा स्प्रेड जाल्लेली आसा. आमी आमचे रेंव म्हणजे मारली आनी माती मारून ती कवर केली आनी आजून काम चालू आसा. खंय पर्यंत सर? ओल्ड गोवा टू गोवाची खोल्ले आमच्या बाणस्तारी ब्रिज पर्यंत. कोल्ली टू दोलापेर पर्यंत बाणस्तारी ब्रिज पर्यंत. पर्यंत. सो ही घटना आज सकाळी 8 दिसांक घडली. आमकां कॉल येयले आमी ते सेकंड 5 सेकंद आमी गाडी पावली स्पॉटाचेर. ओके. आनी कॅज्युअलिटी कितें जाल्या लोकांक? कॅज्युअलिटी कितें आमकां कितें इन्फॉर्मेशन ना. 2 व्हिलर खूप जाणांना पडले तेंचे कंप्लेनी प्रमाणे मागीर तुमी धांव घेतली. ओके. आतां क्लियर जातले सर? आतां ट्रॅफिकूय खूप वाडलेलें आसा. Clinton D'Souza for Herald TV. Two persons, including a government servant, kidnapped Rama Gupta, who was doing a survey for national organization, and took him in the vicinity of Kolwale jail and confiscated his 2 tabs and asked him to transfer money through Google Pay. After the case was registered Monday evening, the Kolwale police immediately arrested the accused. Government servant and one accomplice kidnapped surveyor in Kolwal. The accused Milind Naik from Hasapur and Prashant Chetkar from Kolwal, who is working in ITI Pede Mapsa, were arrested by Kolwal police. All the stolen articles and the cash were recovered from the accused. The scooter and the 4-wheeler used in committing the crime have been impounded. Today there was one crime reported wherein the complainant Mr. Rama Gupta, who is doing some survey of National Payment Corporation of India, and while doing survey at Kolwale, the 2 persons who were later arrested as Milind Naik and Prakash Shedkar. Milind Naik is from Hasapur, Prakash Shedkar is from Kolwale area. They have forcibly made the victim to sit on the scooter, and they took him to some distance near Kolwale jail. Thereafter, another accused followed in the Swift car, and he made him to sit in the Swift car. The 2 tabs were forcibly taken from the victim complainant, and he was forced to transfer amount from the Google Pay of the complaint to one of the accused person. So the complaint was received late in the evening, and then same was registered. Thereafter, since the Google payment was done, we could get a mobile details, and from the mobile details we have formed 2-3 teams, and one team consists of PSI Mandar Parab. We got the information that they are hiding at Pernem. So immediate team was dispatched, and then we could manage to get both the accused person, and we have done total recovery of this crime. We have recovered both the tabs, we have attached scooter, we attached the swift vehicle used for the crime, and the money which was transferred is also recovered. So 6 hours of quick action, we could able to track this total entire case, and we have arrested both the accused person. One of the accused person by name Prakash Shedkar is a government servant working in ITI Pede Mapsa, and we will be also submitting report to the department so that department action will also be initiated. So कितल्यांक जाली ही घटना? काल इवनिंग जाल्ली ती, but this accused victim was kidnapped, so once soon the case he came to police station, we registered FIR and we started our investigation. Prakash Gadekar for Herald TV. Saligaon police have arrested 1 person in a theft case reported at Kismur restaurant at Sangolda Bardes. The restaurant employee Akash, a native of Bangalore, Karnataka, allegedly stole approximately of rupees 45,000 from the cash counter of the restaurant and fled with the restaurant scooter worth rupees 95,000. Saligaon police have arrested Akash in a theft case reported at Kismur restaurant at Sangolda Bardes. The restaurant employee Akash, a native of Bangalore, Karnataka, allegedly stole approximately 45,000 rupees from the restaurant cash counter. Akash then fled with the restaurant scooter worth 95,000 rupees. Saligaon police team proceeded to Bangalore, Karnataka and apprehended the accused at Maratahali, Bangalore. Further investigation is progress under the supervision of Saligaon PI Sachin Lokre and SDPO Vishwesh Karpe and SP North Shobit Saxena. Prakash Gadekar for Herald TV.
A house was partly gutted in a fire at Sonnavado, Karmuli on Monday. The ribs, rafters, the tiles, utensils, grocery items, wooden beams were among the items that went up in flames. A pile of dry coconuts also caught fire, thus fueling the flames. A house is partly gutted in fire at Sonarvado, Kamuli. On Monday, the cause of the fire is yet to be known. However, the loss is estimated to be around 2 lakh rupees. Upon receiving a call at 4:15 p.m., fire officials immediately rushed to the site and managed to save the rest of the house. The owners were not at home when the fire started. The cause of the fire is yet to be known. However, the loss is estimated to be around 2 lakh rupees. आयज सांजचे 3:45 सुमार अंदाजान कामले एक ओल्ड घरान एक भाव आनी भयण रावताली तेचेर झेरपेत उजो पेटलो आनी म्हापसा फायर ब्रिगेड येवन कॉल केल्या उपरांत लगेच येवन ती पालयलो. ते खूब गरीब आनी मातयेचे पारे आनी नळ्याचे आमचे सुरचे नळे म्हणटा पळय ते जवळ जवळ 2 लाख सुमार लुकसाण जालें. आनी पंचायत मेंबर उपसरपंच आसले आमी सगळ्यांनी भेट दिली थंयसर आनी तांकां एश्युरन्स दिला की जाता तितके बेगीन ते आमी सारके करून दिता म्हणून म्हळ्यार ती जाणटे आसल्या कारणान तांकां बेगीन ते सारके करपाक जाय. पूण उजो कित्याक पेटला हो अंदाज गावूंक ना. पूण उजो पेटल्या उपरांत अर्देशे घराक तेंचे नुकसाण जालें आनी ओल्ड घरा आनी आसा ती एक भाव आहा तो आसतलो जवळ जवळ 60 वर्सांची आनी ती भयण एक आहा ती जवळ जवळ 65 years old आनी तांकां आनीक जोडपी बिडपी इनकम ना तांकां कांय. सो आमी सगळे एक रावन आनी हांव आमदार येनातन मंत्री येनातन आमी ते करून दिवपाची तांकां सांगून येयल्या. Prakash Kadekar for Herald TV. Chandor Club defeated St. Roch Youth Club Majorda 3-1 and moved into the quarter-final of the Gold-Silver Rolling Trophy at Our Lady of Rosary Church, Navilim, on Monday. Mark Fernandez of Chandor Club was the star of the match, while Kevin Almeida of Majorda Youth Club gave his best. Chandor Club defeated St. Roch Youth Club Majorda 3-1 and moved into the quarter-final of the Gold-Silver Rolling Trophy. Mark Fernandez of Chandor orchestrated the move from the midfield and sent in a long ball to Aldrich Payshot, who at once took a power-packed shot and made it 1-0 in the first minute. Chandor defender Anthony Rodriguez thwarted Majorda's Kevin Almeida's move. Majorda keeper Shanai Costa saved Chandor's Aldrich Payshot's header. Chandor further inflated the lead through Valentino Carvalho and substitute Vitrona Fernandez in 37th and 43rd minute respectively. Oscar Braganza pulled a goal back for Majorda in the 58th minute. Fica por dar logo bom na zona. Inasia Narona for Herald TV. Amid scenes of reminiscent of the People's Movement against the Regional Plan 2011, hundreds of people gathered outside the Town and Country Planning Office at Pato Panjim and massively objected to and demanded the scrapping of the proposed Goa Land Development and Building Construction Regulation Amendment 2022. They also demanded the scrapping of the Regional Plan 2021. Activists alleged that many projects were pre-planned and the amendment was planned after being pressurized by real estate brokers. People demanded the scrapping of the proposed Goa Land Development and Building Construction Regulation Amendment 2022. They questioned if any carrying capacity study was done before the projects were planned. They said people should decide what projects will come up in the villages. Activists pointed out government's own study
which says that 15% of Goa land will be flooded due to climate change. की हे सगळे रिजनल प्लॅनान आसा म्हणून तर रिजनल प्लॅनाची जर हिस्ट्री सांगपाची जाली जाल्यार हे त्रिमुर्ती जे रिजनल प्लॅन 2011 करपाक जे बसलेले बाबू स्पॉन्सरात विश्वजीत राणे आणि दिगंबर कामत आता एकीकडे येयल्लेले आहा हे तिघय ब्रोकर आता एकीकडे येयल्लेले आहा त्यांच्यानी हो रिजनल प्लॅन 2021 तयार केल्लो आणि आता ते वाट्यो काडटात ते गल्फ कोर्स घातला खंयच्यान फार्म हाऊस घालपाक जाय खंयसर तांकां आता फोण्या तेंच्यांनी फिल्म सिटी अख्ख्या डोंगरार दाखयल्लेली आसा खुबशा लोकांक खबर ना हे कायदो हाडून तांकां थंयसर ते सगळे प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट करपाक जाय तो जेन्ना सायंटिफिकाचे उलयता जशें मॅडमीन सांगले तुमचे कडेन गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी आहा हाडून भरले म्हणून हांगासर जावचेले ना कॅरिंग कॅपॅसिटी तुमचे कडेन खंय आहा चल तूं डेटाचे उलयता तूं आमकां हेच सांग की तुका कितले जाण रियल इस्टेट ब्रोकर्स येवन मेळ्ळे हो कायदो हाडपाक 2 दीस हांगासरूच उबे रावत जाल्यार कोण कोण येता हांकां मेळपाक सारके कळटले खंयचे रेड्डी खंयचे शर्मा हे तुमच्यान करूंक जायना हे पंचायत करतली गावात कितें जातले लोक थारायतलो आमचे लेटरान आमचे डिमांड कितें आमचे डिमांड पयले हे अमेंडमेंट स्क्रॅप करा दुसरो डिमांड हो जो रिजनल प्लॅन आसा तातूंनी सगळे सेटलमेंट जे घाल्ले आसा ते सगळे केशे भाशेन जावपाक दिवपा जायना आनी आयज गोंयचेर सगळे तरेचे आक्रमण आसात सगळे तरेचे संकट आसात क्लायमेट चेंजा लागून 15% गोंयची जमीन उदका वयतली सरकार सांगता आमी सांगनात सरकार सांगता जाल्यार एका लागून कितें करता सरकार कांयच करना सरकार कितें सोजमता की गोंय काबार जालें हो तर मरपा कडेन पावला आतां ताका मारया. Has the government of Goa done a cumulative assessment of the entire state of Goa? No. So on what basis are these amendments taking place? Money basis. No, that is not the point. If he's talking about scientific basis, then we are talking on scientific basis. Devendra Gaonkar for Herald TV. गोंयच्या रामपणकारांचो एकवोट has slammed the chief town planner of the Town and Country Planning Department for bringing amendments to regularize illegal multi-dwelling units under the Goa Land Development and Building Construction Regulations 2010 and for having failed to regularize the traditional coastal dwellers housed like Karvi, Kunbi, Gowda Samaj, etc. under the Coastal Regulation Zone, which was established in 1991. Orencio Simoy stated that the TCP will regularize all unauthorized construction like flats, buildings, resorts, open-air sports, golf courses, film city, film studio, etc. This will be done for area of more than 500 square meters and that too without even providing sufficient documents. But the traditional coastal dweller communities who have been suffering since 30 years will not be allowed even to repair their houses. आता 1991तल्यान आमचे कोस्टल डेव्हलपर्स पळय आसा जे कारवी भाव आसा जे गावडा आसा वेलीप आसा ते जे पळय कोस्टल कम्युनिटीज पळय रावता हे लोक तेंची घरां आयज रेन्युवेशन करपाक CRZ डिपार्टमेंट एप्रुवल दिना आनी हो आतां रेग्युलायजेशन पळय तुमी करता हे मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट रिसॉर्ट सगळ्यांक तूं रेग्युलायज करता पण आमची घरां कित्याक जायना म्हणून पारंपारीक जे लोक पळय रावता तेंची घरां रेग्युलायज करचे न्हू आनी हे जे पळय इलिगल करून भायले हे दिल्लीवाले व्हडले व्हडले बिल्डिंगां काडल्या स्काय स्क्रेपर सांकवाळ बी त्या सायडीक व्हडली व्हडली बिल्डिंगां दापोली बी व्हडली व्हडली बिल्डिंगां केला ते तुमी रेग्युलायज करपाक आसा पूण आमचे 30 वर्सां मायज जाले आमचे बारीक लोक पळय आसात कोस्टल एरियान पळय रावता तेंची घरां तुमी रेग्युलायज करना सो हांव मागता TCP मिनिस्टराक
हे जे पळय तुमी केलेले आसा आमचेर अत्याचार हे रॉंग आसा आनी तुमी आयज कोमेदाद लॉय बायपास करता एग्रीकल्चर लँड बायपास करता सगळें तुमी रेग्युलायज करपाक आसा पूण आमची कोस्टलान रावता त्या लोकांक तेंची घरां रेग्युलायज करना हें खूब चुकीचें आसा आनी हांव मागता आमचे TCP मिनिस्टर आनी CMाक जे पळय आमकां पळय त्रास जाता ते त्रास जे कोस्टल रेग्युलेशन झोन 91 येयलेलें आमकां राखपाक आमची घरां राखपाक तें पयलें राखपाचें काम कर आनी मागीर कोणाचें रेग्युलायज करपाक सोदता तें मागीर पळय पूण आमचे पारंपारीक लोकांचें पयलें राखपाचें काम कर म्हण इतलेंच गोंयच्या सरकाराक सांगपाक सोदता. देवेंद्र गांवकर for Herald TV. Amidst massive opposition to the Goa Land Development and Building Construction Regulation, TCP Minister Vishwajit has scrapped all proposed amendments. In an exclusive chat with Herald and Herald TV on Monday, he said an expert committee headed by Vinayak Barne with Swati Salgaonkar and others will be constituted shortly to study the matter. Amendments will not be kept in abeyance but will be scrapped completely. TCP Minister Vishwajit Rane told Herald and Herald TV that all cases under Section 16B are scrapped. Nearly 7,000 applications had got provisional approvals under Section 16B. All proposed amendments to the Goa Land Development and Building Construction Regulations 2022 will be scrapped, says TCP Minister. An expert committee headed by Vinayak Barne with Swati Salgaonkar and others will be constituted shortly to study the matter. The expert committee will interact with all the opposition parties, NGOs and activists and get their perspectives on the earlier proposed amendments. Thereafter, the TCP board will meet to take stock of those discussions and then decide how to proceed forward. तेन्ना कित्याक एक हांव सांगू सोदता गोंयचे जनतेक की म्हाजोच कसलो हांगा मेन म्हणजे ट्रान्सपरन्सी हो म्हाजो मेन मुद्दो आहा. ट्रान्सपरन्सीच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनतेच्या हितान जे कितें आहा ते करपाचो म्हाजो सदां प्रयत्न आसतलो. पूण त्याच बरोबर एक लक्षात घेवंक जाय की काही लोकांनी आमकां डायरेक्शन दिवपाची गरज नासता. कांय लोक कितें करता की कांय राजकारणाचो वापर करपाचो तेंचो प्रयत्न आसता, कांय लोक रेलेवन्स दवरपाक प्रयत्न करता. मेन म्हणजे आयज कितें आहा की हांवें कांय मिनटां पयलीं हांव मेल जेन्ना ड्राफ्ट करतलो हांवें ठरयलां की सगळे जे अमेंडमेंट हांवें हाडलेले सगळे जे अमेंडमेंट हांव स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट. आमचे जे एक्सपर्ट कमिटी आहा त्योच अमेंडमेंट परत घेतले, ते स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करतले, तेजे नंतर बोर्डाक हाडटले, तेजे नंतर आमी बोर्ड परत एकदा तेजेर चर्चा करून मागीर तो प्रोसेस फुडें वयतलो. सद्याच्या परिस्थितीत जो ईमेल हांवें ड्राफ्ट करून धाडला CTPक ही ते अमेंडमेंट आमी जे नोटिफिकेशन धाडलेले टू बी स्क्रॅप विथ इमिजिएट इफेक्ट. कित्याक म्हाका गरज ना कॉन्ट्रोवर्सी, कित्याक जेन्ना म्हाजो पर्सनल स्वार्थ कसल्याच गोष्टीक ना तर कसलोच ना, पण एक्सपर्ट कमिटीक घेवन ते ड्रायव्ह करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी आमच्या बोर्डान जे डिसिजनां घेतलेली ते सगळे डिसिजनां वॅलीड आसतली, पण त्याच बरोबर अभियानसान हांवें दवरल्या. पूण त्याच बरोबर तुमी एक लक्षात घेवंक जाय अभियानसान ते रिड्रॉ करपाक तो फरक काय ना. ते परत एकदा ते एक्सपर्ट कमिटीचे नांवां आयजूच हांव डिक्लेअर करतलो. ते एक्सपर्ट कमिटीचे सगळे स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करून तेजे नंतर आमी ह्यो सगळ्या गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. परत एकदा गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता, हे जे स्टेक होल्डर आसूं, जे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आसूं काय NGO आसूं, हेंचे कडेन उलोवन एकूच बाजू केन्ना केन्ना काय लोक मांडपाचो प्रयत्न करता. आनी दुसरी गोष्ट हांवें पळयला की काल आमच्या ऑफिसरान काय पॉलिटिकल पार्टीन कट एंड पेस्ट करून ते ऑब्जेक्शन सजेशन घातल्या. काय हरकत ना, कितें आसता प्रत्येक मनशाचे वेगळे विचार आसता. आमी कितें करता सद्याच्या परिस्थितीन हे जे वेटिंग अबेयन्सान आमी जे दवरल्या ते हांव सद्या तुमकां सांगूंक सोदता की ह्योच अमेंडमेंट्स आमी परत एकदा आमी घेतले आनी परत एकदा आमी बोर्डान आमी चर्चा करतले आफ्टर द एक्सपर्ट्स टॉक टू द स्टेक होल्डर्स. सद्याच्या परिस्थितीन हांव सगळे अमेंडमेंट स्क्रॅप करता. स्क्रॅपूच केल्यार बरें ते, कित्याक आहा की एक अमेंडमेंट डिस्कस करून एक्सपर्ट्साक ते स्टेक होल्डर कडे आमी डिस्कस करून ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करूया. आनी त्याच बरोबर म्हाजे पर्सनल हांगा अजेंडा कांयच ना. म्हाका जाय गोंया राज्यान विकास जाल्लो जाय. हांगा सगळ्यो गोश्ट्यो बंद पडोना. मेन म्हणजे आतां मुख्यमंत्री आमी सगळे एकजूट जावन एक गोश्ट फुडें व्हरपाचो आमचो मुख्यमंत्री प्रयत्न करीत आसता. पण त्याच बरोबर गोंया राज्यान हो विरोध करपाचो विरोध तशें आमकां चर्चा करपाची ना. म्हणून हांवें कितें ठरयलें की Bureau Report, Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.